Hello, dear students. Welcome to my channel. I'm Nandakumar BR. So, day after tomorrow. So, physics exam ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So, physics exam ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 50% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ MCQ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ MCQs ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ MCQ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. In reflection of light, the angle of reflection is. The reflection of light is the first law. The angle of incidence is equal to angle of reflection. The angle of reflection is equal to angle of incidence. I is equal to R. So this is very simple question. The next, focal length of a spherical mirror depends on. So focal length and the tashna nim mind al barbekagiradu. So radius of curvature is twice the focal length. So focal length is half of the radius of curvature. It depends only on radius of curvature, but it is object distance, image distance, both object image distance kottidare. Wrong agate. So right answer is radius of curvature. Radius of curvature is the right answer. So next, question number 3. So when an object is placed at infinity from a spherical mirror. So object infinite distance from spherical mirror ಅಂದ್ರೆ almost parallel beam incident ಆಗುತ್ತೆ. So bounce ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ focus ಅಲ್ಲಿ meet ಆಗುತ್ತೆ. So the image is formed at the principal focus. So the right answer is option B. Object at infinity, so parallel beam ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಿರರ್ ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ all reflected rays are meet at principal focus. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ reflected rays meet ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ image formation ಆಗುತ್ತೆ. That is exactly at principal focus. So option B is the right answer. The next, question number 4. The focal length of spherical mirror. ಇವತ್ತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. Radius of curvature is twice the focal length. Focal length is half of the radius of curvature. So option C. For reflection in spherical mirrors, all distances are measured. Idu new Cartesian sign conventions barutte. All distances are measured along the principal axis from the pole. The right answer is option A. So in refraction of light, Snell's law, and the sin I divided by sin R is constant. So this is called a refractive index. The second law of refraction of light. The right answer is option D. Okay. Next, question number 7. For total internal reflection, light should be traveling. Total internal reflection, two conditions. It are examiner 2 mark kuda keltare. The angle of incidence in the denser medium should be more than the critical angle. The ray should travel from denser medium to rarer. So light should traveling from denser to rarer. So the right answer is option B. An object of finite height is placed in front of concave mirror. So within its focus, and in between focus and pole object ittaga. So we will get actually the virtual enlarged image barate. So the right answer is option C. So option C is the right answer. The next, question number
9. The speed of light in a medium. The speed of light in a medium, so that is depends on the refractive index. So n is equal to the formula C by V. So speed of light that depends on refractive index. The refractive index increase ಆದರೆ so ಅದು optical denser ಆಗುತ್ತೆ. Optical denser ಆದರೆ speed of light decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? Speed of light depends on refractive index. The right answer is option C. Next question number 10. Refractive index of a medium depends on refractive index of a medium. So that depends on thickness of the medium and the particular angle of incidence, not correct. Mass density, not correct. Optical properties. So this is the right answer. Optical properties of the medium. Next question number 11. When a light ray travels from rarer medium to denser medium, rarer medium to denser medium, so light ray travel ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so what happens? The speed of light decreases. Rarer medium to denser, the speed of light decrease ಆಗುತ್ತೆ, right? Because the refractive index increase ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ refractive index increase ಆದರೆ speed of light decrease. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ n is equal to C by V is equal to f lambda. V is equal to f lambda. So frequency remains constant ಇರುತ್ತೆ, decreases ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, not correct. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಫೇಲ್ಸ್. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ I is equal to 0, R is equal to 0, N is equal to 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ N is not equal to 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಫೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. The principle of optical fiber works on the principle of total internal reflection. Optical fibers works on the principle of total internal reflection. The focal length of a lens depends on. So focal length of a lens depends on the formula 1 by f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Depends on the refractive index and the radii of curvature. Does not depend on diameter of the aperture. Depends refractive index and the radii of curvature. So only option 1 and 2. Only option 1 and 2 are correct. Next question number 15. So two thin lenses of focal length f1, f2 are in contact. So 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. So the LCM is f1, f2. This is f2 plus f1, 1 by fe, that is power of the combination. The right answer is option B, f1 plus f2 divided by f1, f2. The next question number 16. The angle of minimum deviation of prism. So angle of minimum deviation of prism depends on the formula n is equal to prism formula sine of a plus d by 2 divided by sine of a by 2. So it depends on refracting angle and also the refractive index. So only refractive index wrong, only angle prism wrong. So angle of incidence not correct. So both angle of prism, refractive index, that is correct. Prism formula mind ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ so ಇದು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. The next one, question number 17. A ray of light is incident on glass air interface at an angle greater than the critical angle. For a pair of media, then ray undergoes. Notice. So angle of incidence is more than the critical angle. Andre, the ray undergoes total internal reflection. The next, magnification of refracting telescope.
That is F naught by Fe. So magnification of refracting telescope is F naught by Fe. The right answer is option A. Next question number 19. A lens of large focal length and a large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope, since large aperture contributes the quality and visibility of the images, correct? So large area of objective ensures better light gathering power. That is also true. Large aperture provides better resolution. So that is also true. So right answer is option D. So all are true statements here. The next question number 20. A convex mirror is preferred over plane mirror in vehicles to observe traffic coming from behind. So that is true statement. Convex mirror have large field of view and images of real objects formed by convex mirrors or erect ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is also true. So vehicles ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ದಲ್ಲಿರೋ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ both statements are correct. 2 is correct explanation. The right answer is option B. Option B is the right answer. The next question number 21. Statement 1. The images formed by total internal reflections are much brighter than those formed by mirrors or lenses in the ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is correct. In total internal reflection, the light is completely reflected and there is no loss of intensity of light. That is also correct. So the right answer is both are correct. And 2 is the correct explanation for 1. So option A. Option A is the right answer. Question number 22. The focal length of equiconvex lens of refractive index is 1.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is a hard question. 1 by F is equal to n minus 1 into equiconvex ಅಂದ್ರೆ 1 by R minus of minus 1 plus 1 by R ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು 1.5 minus 1 is off, 1 by R plus 1 by R, 2 by R. So to cancel, focal length is equal to radius. That is true. So that is correct. ನೋಡಿ radius of curvature of either face ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Focal length is equal to radius of curvature of either face. Equiconvex means R1, R2 both are same. But according to sign convention, R1 plus R, R2 is minus R ಆಗುತ್ತೆ. For equiconvex lens, the radius of curvature of both faces is same ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is also correct. But ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ statement 1 is correct. Statement 2 is also correct. Right answer is so statement 1, statement 2 are correct, but statement 2 is not correct explanation of statement 1. The right answer is option A. The next question number 23. If a glass prism is immersed in water, its angle of minimum deviation increases ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is not correct because the formula air medium ಅಂದ್ರೆ A and G is equal to prism formula sine of A plus D by 2 divided by sine of A by 2 ಬರುತ್ತೆ. So when the prism is immersed in water, W and G is equal to sine of A plus D dash by 2 divided by sine of A by 2 ಬರುತ್ತೆ. So refractive index increase ಆಗುತ್ತೆ. Relative refractive index
uh, sorry, not increase, relative refractive index decrease ಆಗುತ್ತೆ. This is 1.5 divided by 1, 1.5, ಇದು 1.5 divided by 1.33, less than 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಸ್ increases with increase in refractive index of the prism. So that is correct. So because Ng by Nw ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ Ng increase ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ Ng increase ಆದರೆ Ng by Nw ಕೂಡ increase ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Ng increase ಆದರೆ ಸೊ D ಕೂಡ increase ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ Ng is directly proportional to D. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is wrong, 2 is correct. Option D. Option D is the right answer. The next question number 24. In a simple microscope, the object is placed at a distance slightly less than the focal length of objective lens ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So focal length of simple microscope ಅಲ್ಲಿ the object is placed at distance slightly less than the focal length ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. Okay. When the object is placed within the focal point of a convex lens, an enlarged and erect image is formed. Actually, this is true statement. So this is also true. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ವ್ಯೂ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೊ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ in between focus and optic center ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So 24th, the right answer is option B. Statement 1 and 2 both are correct. 2 is the correct explanation of statement 1. So next question number 25. In a compound microscope, the focal length of objective lens is large, whereas the focal length of eyepiece is small ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Actually, compound microscope ಅಲ್ಲಿ focal length of objective lens less ಇರುತ್ತೆ, not large, less. First statement is not correct, wrong ಇದೆ. Focal length of objective lens large ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, not large, that is less ಬರುತ್ತೆ. The magnification of compound microscope varies inversely to focal length of both objective lens and eye lens. So actually ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು m0 ಅಂದ್ರೆ L by f0, me ಅಂದ್ರೆ D by fe. ನೋಡಿ, both focal length of objective lens and eyepiece, so that is inversely proportional ಬರುತ್ತೆ. Okay, so this is correct. So 1 is wrong, 2 is correct. So option D is the right answer. So next question number 26. In a refracting telescope, the focal length of objective lens is large, whereas the focal length of eyepiece is small. Refracting telescope, focal length of objective lens is large, focal length of eyepiece is small. That is correct. The magnification of refracting telescope directly proportional to focal length of objective lens. That is also correct. M is equal to f0 by fe. ಯಾವಾಗ f0 is more than fe ಆಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ and correct explanation. 2 is correct explanation for statement 1. Okay. So ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 26 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು MCQs ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ MCQs ಮೈನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 100% ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.